Okay, next example 3, we have cadmium work function of 4.22 eV. So calculate the threshold frequency. Threshold frequency means that they relate with work function lah, iaitu F0. Okay, so F0. Jadi work function is equal to HF0. But remember that the work function here is in V unit. So you have to change in joule sebab you nak dapatkan frekuensi dalam unit SI. Okay, make sure you tukar dululah work function tu. Jadi saya tukar dulu. Saya suka kira asing. Okay, work function is equal to 4.22 times 1.6 times 10 to the power of times 1.6 10 to the power of negative 19 Kalau nak tukar work function dalam joule 4.22 times 1.6 exponent negative 19. So dapat 6.75 times 10 to the power of negative 19 joule. Ini adalah work function dia. So saya ganti dalam ni lah, 6.75 times 10 to the power of negative 19. And then H is 6.63 times 10 to the power of negative 34. And then nak cari F0. So F0 that we get is 6.75. Okay, 4.22 exponent. So you dapat tak? Okay, senang je kan? Okay, 6.75 exponent negative 19 divide by 6.63 exponent negative 34. So you will get 102. 1.02 times 10 to the power of 15 Hertz. Kan? Simple je. Okay, mudah kan? Okay, ini kalau dia minta threshold frequency. Okay, next question. B, they ask you to calculate the maximum speed of the photoelectron when the cadmium is shined by UV radiation of wavelength 275. Okay, so 275 ni siapa punya? 275 ni adalah light punya. So ini adalah energy of light, you boleh kira. Energy of light equal to Hc over wavelength. Ni adalah light punya lah. Jadi kalau saya buat equation, saya akan buat energy of light is equal to K max plus dengan work function. Okay, so make sure semua unit ni dalam unit SI Okay, energy kita kena kira sebab dia bagi wavelength. So energy equal to Hc over lambda. K max sebab kita nak cari speed tau. Jadi kita kembangkan half mv square plus dengan work function. Okay, dan substitute nilai lah. Okay, 6.63 times 10 to the power of negative 34 times with 3 times 10 to the power of 8 and then divide by 275 times 10 to the power of negative 9. Okay, and then equal with half mass of electron 9.11 times 10 to the power of negative 31. Ini constant constant list kat depan. So speed kita nak carilah kuasa 2 plus with work function dalam unit joule yang kita dah kira tadi tu. Ni yang ni. Okay, sangat penting kena tahu macam mana nak dapatkan dalam unit joule lah. 6.75 okay, 6.75 times 10 to the power of negative 19. Betul, negative 19. Okay, so kita nak cari V. Okay, nak cari V macam mana? Kalau you rasa complicated, you boleh kira satu-satu. Okay, you kira dulu energy of light. 6.63 times 10 to the power of negative 34 times with 3 exponent 8 and then divide by 275 exponent negative 9. So you akan dapat 723 times 10 to the power of negative 19. Okay, 9.11 exponent negative 31. Okay, divide by 2. So ini dapat 4.55 556. Okay, 56 times 10 to the power of negative 31 V square plus with 6.75 times 10 to the power of negative 19. Okay, ni baru boleh kira direct lah. So you akan dapat speed lah. Okay, so berapa you dapat? Sama tak dengan saya? 6.75
exponent negative 19, and then you bahagi dengan 4.56 exponent negative 31. Okay. Okay, so V yang saya dapat is 3.24 times 10 to power of 5 ms negative 1. Mungkin kalau lari sikit sebab you kira direct ataupun itulah, so dia lari sikit. Okay, make sure you ingat lah yang ni adalah V square. Jangan lupa nanti bila dapat answer ni, you square rootkan dulu baru you dapat nilai V. Okay. So next question, they ask you to determine the stopping potential. Okay, stopping potential is related with Kmax. Kmax is equal to half mv square. So Kmax is EVS K half mv square. So you boleh kira based on yang kita dapat tadi lah, 9.11 times 10 to the power of negative 31, and then V tadi kita dapat 3.24 times 10 to the power of 5 and then power of 2. EVS VS, so E ni adalah 1.6 times 10 to the power of negative 19. Okay, so you susun you akan dapat lah VS sama dengan berapa. So kalau kita kira 9.11 exponent negative 31, okay, times with 3.24 exponent negative 3.24 exponent 5 and power of 2, okay, bahagi 2, bahagi lagi dengan 1.6 exponent negative 19, so dapat 0.298 atau 0.3 lah, 0.3 volt. Okay.